La Terre est la seule planète dans l'univers que nous connaissons. Il y en a la vie. Les hommes lui-même, plantes et aussi les animaux, ils réjouissent bon bénéfices qui planète la Terre y offert. Ça a été là qui sont l'espace pour vivre, sont de l'eau pour boire, sont la mer, sont l'air pour respirer. Mais sa planète qui n'existait pour plus que 4,6 billions d'années est aujourd'hui en danger de disparition. Depuis son existence, la planète la Terre, il l'a lui-même naturellement réglé la quantité de la chaleur et la fraîcheur que l'univers y envoie contre lui, surtout à travers la planète Soleil. Climat insensé, le temps de la Terre gagne plus ou moins sa lumière Soleil, ça est un résultat statique naturel qui nous appelle orbite. Mais pour sa dernière 250 ans, un de la force commence à influencer le climat dans le monde. Ça est à cause beaucoup plus de gaz de dioxyde de carbone, puis gagne largué de l'atmosphère et puis garde plus sa chaleur qui en retour influence le comportement climatique dans le monde. En résultat, nos expériences étant qui plus chaud, plus frais, la sécheresse et même gros la pluie qui fait beaucoup d'inondations. La liste est vraiment longue. 2016, par exemple, tient une l'année qui est plus chaud dans le monde. Sesel, comme un petit état d'île, pas de gagner panier avec le réchauffement de la Terre et changement climat. Il en a beaucoup l'impact de la Terre comme nous l'océan. L'homme peut alors trouver d'autres alternatives pour réduire l'émission de gaz dangereux de l'atmosphère et c'est les quoi qui par protéger l'écosystème, par manglier, exemple la mer, il va aider à absorber bon plus de gaz dangereux. Alors c'est là dans une conférence changement climat qui ont allé dans le passé, agréé pour faire un projet pour protéger son bon habitat zèbre en mer si l'évidence est vraiment montrée que zèbre en mer est capable d'absorber beaucoup de carbone dioxyde. Jean Mortimer tient qui est engagé 100% dans sa projet. Pour moi, c'est un projet qui mon petit espère depuis longtemps, à cause mon petit travaille avec Torchi, et Calais, et ça pour les autres, sa ségresse est très important. Alors, ban Torchi, Green Turtle, et mans ségresse, et Calais, et pas mansli, mais il reste dans sa ségresse meadows pour manger petits animaux qui restent en dedans. Alors, depuis longtemps, mon petit look forward pour qu'on côte sa ban ségresse qui qualité yana à cause et aussi et combien yana. Mais pour les ségresse il peut être plus important dans le monde à cause du monde il y a une connaissance qui est capable d'aider nous avec climate change. Alors, c'est à travers C4, Sesel Conservation and Climate Adaptation Trust, et les autres partenaires étrangers comme local, incluent Pew Charitable Trust, l'Université Sesel, ICS, Island Conservation Society, Blue Economy Research Institute, University of Oxford, Deakin University, et n'embarquent un projet pour faire recensement de quelle quantité de zèbre en mer il y en a autour sur les îles et quelle quantité de gaz sont capables de stocker. Géos différents étudiants, différents du monde privé, dive centers, so qui aident nous, à cause nous travaillons autour Mahé, Pralan, la digue, et aussi nous avons Danzil, nous avons Davos, Saint-Joseph, Alphonse, Saint-François, Cosmoleto, Astove, et Farquhar aussi. Et aussi nous avons des data qui ont assez avant ça aussi. Et nous, par exemple, on peut travailler avec ces grâce depuis plus de 5 ans passés. Alors nous sommes capables de mettre ça data aussi dans sa gros database qu'ils ont fait. Mais c'est important pour moi que nous avons bon pays ces grâces, mais n'a pas as much qu'ils ont quoi avant, à cause des preliminary maps qu'ils ont fait et ils ont pas fait ground truthing. Il y a un estimé de 2 millions d'hectares. Well, par exemple, il a payé 140 000. Alors, une quantité plus loin. D'abord, tout commence par où nos créoles pour si grâce que la zèbre en mer t'y adopté.
A pad ki stok ban gaz dioxyde carbone, zèb lan mer yo c'est l'habitat risque kote ban différents animaux lan mer, y servi pour rester, y grandi là-dedans. D'après ban image satellite, tin estime ki Sesel est capable en jusqu'à 1 million hectares zèb lan mer. Mais poser seagrass mapping ti pour voir la réalité qui quantité y vraiment existé dans le territoire Sesel. Mapping y gagne fait le tout bandil Sesel et le maï en ban endroit très riche avec zèbre en mer et ici en sopin par devant pied l'hôtel Reef. Longtemps mahi jana quantité plus beaucoup seagrass qui comme là. Mais yana ça qui reste spécialement au Cap. Mais aussi la digue yana seagrass parce n'a pas beaucoup de développement là-bas. Et il y a marine parks aussi, Sainte-Anne, Curious, tous les des oceana, zotana seagrass. Mais si vous get ça dans l'autre île, les autres îles, par exemple, Silhouette, n'a pas seagrass. North Island, n'a pas seagrass. Frégate, n'a pas seagrass. At all? Comme si n'a pas. Et aussi, et nous faisons surveys là-bas, cousin, cousine, n'a pas. Presque n'a pas. Peut-être il y a un tigre, mais il ne pas parler l'autre là-dedans. Alors, si vous dites ça dans l'île, vous pouvez voir, n'a pas trop beaucoup de seagrass. Mais ça qui est intéressant, c'est ça seagrass qui nous a au bord Mahe, au bord Prala, au bord Curious, et une qualité qui a un différent groupe d'espèces. Comme la mer, qui joignent dans l'île. Dans l'île, il y en a presque tout ça dans seagrass et des espèces. Il y en a les autres espèces, mais c'est difficile pour joindre. Et mon quoi peut-être ça à cause substrate, et difficile. Il y en a beaucoup d'os, corail. Alors, ça dans des espèces, d'autres travaillent, d'autres marchent bien avec sa qualité substrate. Mais si vous venez ici, présent est plus riche. Il y en a sa qualité seagrass qui appelle en latin en Hellas, mais beaucoup c'est ça tu connais depuis longtemps et gomographe. Et longtemps il y a une quantité de gomographe all along east coast of Mahe. Okay? Mais à cause de réclamation, beaucoup de réclamations ont été détruites, presque tout. Il y en a 10 des toits là-dedans qui restent des Mahe. Chipchi là-dedans, avec ça. Mais encore il y a un bon pays, côte baie Sainte-Anne, Prala, et Zoli, il y a une quantité de gomographe. Et aussi, c'est une espèce qui est très importante pour cordonnier. Qui m'a seagrass mapping y gagne fait? Et mercredi bon matin, Jean ti partage avec nous qui m'a ça l'exercice y gagne déroulé. Il s'est accompagné avec Jérôme Harley, ainsi bien qu'il est 3 étudiants sortis de l'université Sesel. Ça l'exercice normalement gagne fait avec la MSC. D'abord, dans sa labé devant ancien hôtel Reef, Jean, Jérôme et les autres participants y ont dans l'endroit idéal pour cette première activité. Point is 30 meters from here in the direction of the bird. 30 meters from here. Là, vous pouvez loin point qu'ils ont retiré le système GPS et en arrivant là-bas, vous pouvez tirer un certain quantité de blanc mer ensemble avec son racine. That's the organic matter that's going to be buried in the seagrass because the seagrass they expand 20-30 centimeters on top of the sediment, so they lower the energy of the waves, and all this is going to settle down and be covered. And this is the type of carbon stuff that we want. Okay, here you can see that there are some grains of sand, but there's also a lot of what we call dissolved organic carbon, the refractory part. Yeah, so this is because you've got burrowers, you've got some worms that take. If you dig a little bit below that, what is very yellow here is the oxygenated part of the sediment. But if you dig deeper, you will reach, and you can smell it. It smells like rotten eggs.
this is normal. This is a sediment that is healthy. It has a part where you don't have oxygen and other bacteria are taking the role of doing this preservation, sequestration of carbon, because they cannot oxidize it with the oxygen. There's no oxygen, so they transform it into compounds that are very refractory, that will stay there for a while. So this is our quadrat, and what we're doing with this is we want to sample the grass, the seagrass. It's not grass, but it's seagrass. Within this area, so that we know how much biomass there is in a given area. So I'll just put that down here, and then we'll go and collect what's in there. It's 30 centimeter by 30 centimeter, so we are just taking that to understand first the species inside. Mm-hmm. And then I will dry that in the oven and combust in another oven that is a bit warmer, to understand how much organic matter it contains, because organisms generally contain about 15-20% of their mass in carbon, so we need to understand how much carbon is inside. So here's an example of the Syringonium, and now we have two Creole names for this one. It's Gomo Zerbsed and Gomo Spaghetti. So you can see why it's called the spaghetti, and you can kind of see also when it's lying in the water, it looks like needles from casuarinas. So that's why they call it. They like the name Gomo Zerbsed. You have parrotfish in here. You have rabbitfish like seagrass. You also have a lot of juvenile fishes of different species that live inside the seagrass, and some of them are very commercially important. You know, the little snappers, little groupers, little bourgeois. You know, they come in the seagrass bed? Yeah, because it's safer here, right? It's nice and it's protected, and they can find food. And then when they get bigger, then they'll start to move into different habitats. It's a very rich ecosystem. It's not just Gomo. So this is a coral. À présent, Jérôme y enfonce un tuyau dans sa sédiment pour le retirer sa zèbre en mer et tout son racine jusqu'à son dernier profondeur pour être plus bien capable de faire cette bonne analyse. And then by doing that, we are trying to get a few of the plants that we will collect from the top to the bottom. This in here. Oh, I can just remove a little bit, because otherwise you're going to clog my sink. I'll do my best. I'll be throwing this on the ground. You can see here all the different organisms that live in it. Après ça, Jérôme pour faire même affaire avec l'instrument qui s'appelle un cora. Mais là, il faut besoin de sédiments que sa zèbre en mer peut pousser pour être capable d'analyser. I need this one because now we were interested in the
the plants, but what I'm interested in is the sediment. So now I want to collect the sediment properly and not too I'm not too much interested in the plant system. This is genes one, but I'm interested in the quality of the sediment. You see if there is a carbon. Yes. Very nice. It's this one. Yeah, watch your fingers though. Yes. This is a dangerous device. Yes. It's So really how deep are you collecting the sediment? how deep? This is 1.2 meters. D'abord, si place aussi recorde certaines informations qui pour besoin pendant son analyse, telles que profondeur qui ne retire sa bande sédiment. Il est à présent pour retirer Sakura avec tout son sédiment. Et ça y est un procédé un peu difficile parce qu'il a besoin de faire ci qui collecter autant de sédiments qui possible. Bien sûr, ça peut passer à travers une série de procédés qui pourraient faire dans l'ab contre l'université Sesel. En arrivant à terre pour retirer tout ce sédiment par différentes sections. Chaque morceau qui est retiré est mis dans un conteneur et après est stocké dans l'ab de l'université Sesel. The sediment is something that is very dynamic. Sometimes you can gain some sediment when there's a storm bringing the sediment or removing the sediment from the beach and putting it in the lagoon. Sometimes it can disappear and be moved somewhere else and come back. So this is something that is very dynamic, and the plants cope with these difference of level of sediment above the base rock. And the seagrass is wonderful for that, because when you lose some sediment, you expose the roots, and the seagrass will be resilient to this exposure and wait until the sediment comes back to regrow. And when they are completely buried under the sediment, if there's a massive level of sediment, they will grow above it and generate new biomass. So all these activities, because they are photosynthetic organisms, they need light. It's to gain access to the light. The seagrass contributes to the organic fraction of the sediment. So as they develop, their roots, their rhizomes occupy a bigger space and sequester some of the carbon that they take from the water or from the atmosphere and store that in the sediment. So there are processes that recycle this organic matter on a small scale, very fast, but there is fortunately a fraction that remains in the sediment for the long term. And when I speak about long term, it's hundreds to thousands of years. Après, l'autre composant supposé mapping seagrass, il est temps des individus pour nager avec une caméra qui est capable de portrait en bas de l'eau et aussi un GPS qui peut flotter. Ground truthing. So ground truthing is finding the truth on the ground. And so what we do is we do this photographically underwater, and we have a camera, underwater camera that, as you probably know, that the cameras keep time. So the camera knows, when you take a picture, you'll also record exactly what time that picture was taken. Then we work in twos. One person will be taking pictures, and the second person will be carrying a GPS device in a float. Now, GPSs don't function underwater. They have to be on the surface. So we put them into a floating buoy, turn it on, and the GPS knows where it is. It records where it is continuously, and the time. So
That way it's possible to link the time of your photo and the time of your GPS point. Il y en a beaucoup là-dedans en Victoria qui longtemps ci seagrass. Vous connaissez à cause dans Mahé, c'est northeast Mahé, depuis à peu près northeast point jusqu'à airstrip, il y a une quantité seagrass. Mais graduellement, ils ont détruit pour mettre réclamation. Ils m'ont compris, à cause de qu'ils besoin faire ça, nous besoin la terre. Mais puis ça, ils ont besoin réaliser que, well, ok, si nous pouvons faire ça, nous besoin faire ce qui nous peut faire. À cause il y en a une ressource qui a une valeur et nous pas besoin de détruire si ou pas si qui est worth it. Ici, nous dans l'arbre de l'Université Sesel. C'est là qu'il analyse les sentiments qui sont ramassés ici en Sopin et les autres endroits de Sesel qui sont faits. D'abord, tout sentiment est documenté avec les formations, le côté, qui l'est, quand, qui profondeur bas de l'eau sa morceau, c'était les tintigailles ramassés. Après ça, ban sédiment est fait sec, d'abord pour étudier tout de l'eau qui en a là-dedans. Et l'autre est pour faire analyse ou la peser qui donne une idée qui quantité de gaz dioxyde de carbone est capable de stocker. Ça ban observation est fait dans la présence Jérôme Halley. Each band here represents one core that we took in the field. So when all this is curated with enough data to document where it has been taken, when it has been taken, what was the vegetation above, all what we did last time, we are processing them, so we are crushing them with a mortar and we subsample each part of this sediment that we dry now at 105 degrees. And this is in order to be able to process them, to re-weight them. So we take about 1 gram of this sediment, we weight it precisely, and we process it in the other havens, those ones. We are processing them in 2 steps, 6 hours at 550 degrees, and weigh them again. L'Université Oxford et l'Université Sesel peuvent collaborer ensemble pour examiner qui quantité de carbone qui ban zeblanmé pistor dans Sesel. Récemment, professeur William Rollins de Sesel pour une conférence organisée dans qui ban l'information de sa mapping zeblanmé qui gagne discuté. University of Oxford is the lead organisation on the seagrass and blue carbon mapping project. So we're here to deliver the maps. So we're producing a field-validated map for all of the seagrass in Seychelles, so everywhere from the inner islands all the way out to the furthest outer islands. We're also working with all the project partners to help deliver the other aspects of the project. So that's an assessment of the carbon, which is sitting beneath the seagrass in the soil and the sediments that you find underneath the seagrass. And that work is being done at University of Seychelles, but also in partnership with or using a number of international labs as well. So Oxford has a role in coordinating across the entire project, delivering key parts of the project in terms of the maps, and then also working, with the various collaborators on the project, with SECAT and with the project funders, the Pew Charitable Trust, to really help make sure that all of the findings of the project get to where they need to be in Seychelles, in the government and management of Seychelles, but also out into the international community, so people can see, the work that Seychelles has been doing and how perhaps they might want to do similar work in their countries. A lot of the drive for the project comes from some of the international commitments that the Seychelles government has made in relation to seagrass. So in terms of protecting the seagrass habitats, as well as understanding how much carbon is in there and how that helps the Seychelles with its national stocktake, its carbon inventory, which they then report to the UNFCCC, the Convention on Climate Change, in terms of the amount of carbon which the Seychelles economy is producing. So because seagrass is able to
absorb an awful lot of carbon into the sediments beneath it. It stores that carbon away. That can be potentially a big part of the Seychelles accounting process. That there's a lot of carbon which is sort of locked up, if you like, in the soils beneath these seagrass habitats. Pour le gouvernement Seychelles, est capable d'être avec sa agreements avec Paris climate agreements, à cause nous peut mettre seagrass dans notre inventory, the nationally determined contributions to the Paris Agreement. Alors, ça feeds into it. Dernière partie ça posé Yann côté Sesel pour gagner toute la vérité de quelle quantité de blanc mais y en a autour de cette île. Et après ça Sesel pour besoin présenter sa bonne information de bonne conférence changement climat côté pour aller. Recherche sur blanc mais tient commitment que Sesel tient des affaires de bonne conférence les passé.